Good evening students. So welcome to Unacademy EAMCET YouTube channel. So myself Dr.Rajendra Prasad, biology educator on Unacademy EAMCET platform students, and I have been teaching biology to EAMCET and NEET medical aspirants from last 13 years. So in today's class we will be discussing about the important things, some important tips about the how to achieve the better marks in the biology actually. So before going to that, so I would like to discuss about Unacademy Plus subscription students. Okay. So in this session we will be discussing about the tips how to achieve the maximum marks in biology, and we will discuss something about this how this EAMCET biology syllabus, EAMCET biology syllabus గురించి ఒకసారి చూద్దాం. సో దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏవి, సో మన మ్యాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలన్న దాని గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో దానికంటే ముందు ఒకసారి మనం చూసుకుంటే అన్అకాడమీ EAMCET ఒకలే మనకి ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ నుంచి ఒకసారి చూద్దాం. సో అన్అకాడమీ ప్లస్ ఈజ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ హూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ కోర్సెస్. సో ఎవరైతే మా కోర్సెస్ ప్లస్ కోర్సెస్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారో వాళ్ళ కోసం అన్అకాడమీ ప్లస్. సో అన్అకాడమీ ప్లస్ తీసుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్స్ అని చూసుకుంటే మనకి సో ప్రీమియం కంటెంట్స్ అన్అకాడమీ ప్లస్ బెనిఫిట్స్ ఒకసారి మన బెనిఫిట్స్ చూద్దాం. అన్అకాడమీ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్ అని చూస్తే మనకి సో అసలు ఏంటి బెనిఫిట్ అని చూద్దాం ఒకసారి. సో అన్అకాడమీ ప్లస్ తీసుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఒకసారి చూస్తే మనకి సో ప్రీమియం కంటెంట్ సో ఏంటంటే మంచి కంటెంట్. సో టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకంటూ ఒక మంచి కంటెంట్తో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారు. సో దెన్ స్ట్రక్చర్ లైవ్ కోర్సెస్ అండ్ డెడికేటెడ్ లైవ్ డౌట్ క్లియర్ సెషన్స్. సో స్ట్రక్చర్ లైవ్ కోర్సెస్ అండ్ డెడికేటెడ్ లైవ్ డౌట్ క్లియర్ సెషన్స్ కూడా మీకు ఏంటంటే ఒక వెల్ డిజైన్డ్ కోర్స్ ఉంటుంది. సో అదే కాకుండా మనకి డౌట్ క్లియర్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎడ్యుకేటర్స్తోని మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి సో ఖచ్చితంగా మీరు క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. హాయ్ హర్ష, సో వెల్కమ్ టు అన్అకాడమీ EAMCET యూట్యూబ్ ఛానల్. సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ గుడ్ ఈవినింగ్, వాట్ ఆర్ మేబీ విచ్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ యూ. So quizzes will be conducted at regular interval students. So batches for complete preparation and test series for daily practice papers, full length mock test. So this all you can get by taking the Unacademy Plus subscription. So if you're interested, you can use my code Rajendra Live and purchase the Unacademy Plus subscription students. So yeah, I am good Harsha. I am good. Hope you are also doing good. So kuda manchiga unnava ani anukuntunnanu. Okay. So let us see so recently one batch is started. The name of the batch is called as EAMCET Rankers Batch. So in this Rankers Batch, so you can see there is a top educator. So maniki top educators unnaru, mathematics, biology, physics, chemistry lo man top educators unnaru. So we'll తీసుకునే బ్యాచ్ మన EAMCET Rankers Batch. సో ఈ EAMCET Rankers Batch మీరు కోర్స్ ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటే సో 1 month ట్రయల్ ప్రైస్ తీసుకుంటే 2250 రూపీస్. స్టూడెంట్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా నా కోడ్ యూస్ చేసుకొని మీరు ఈ కోర్స్ మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ EAMCET Rankers బ్యాచ్ తీసుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటని చూసుకుంటే మనకి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. సో డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్లో మనకి ఇస్తారు. అదే కాకుండా కంప్లీట్ సిలబస్ కవరేజ్. సో కంప్లీట్ సిలబస్ కూడా మనకి కవర్ చేస్తారు. ఇంకా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్. సో టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఆల్సో విల్ బి గివెన్ బై ఎడ్యుకేటర్స్. సో టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కూడా మనకి ఇవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అది కాకుండా మనకి ఇంకా రీసెంట్గా మరొక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ తెలుగు బ్యాచ్లో సో నేను ఏంటంటే ఇందులో బయాలజీ తీసుకుంటున్నాను. నేను కాకుండా ఇంకా మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఈ తెలుగు బ్యాచ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే కంప్లీట్ సిలబస్ విల్ బి కవర్, టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ విల్ బి గివెన్ బై ఎడ్యుకేటర్స్, టాపిక్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్, ఫుల్ అండ్ మాక్ టెస్ట్. ఇవన్నీ మీకు ఏంటంటే 1 month ప్లాన్స్. ఇవన్నీ మనకి 1 month ప్లాన్ 2200 రూపీస్కి అవైలబుల్ అవుతాయి. స్టూడెంట్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే యూజ్ మై కోడ్ రాజేంద్ర లైవ్ అనే కోడ్ యూజ్ చేసి మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు ఈ 1 month ట్రయల్ ప్లాన్. దెన్ ఇంకా చూసుకుంటే మనకి
లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ 6 months ప్లాన్ ఉంది, ఇంకా మనకి 12 months ప్లాన్, 6 months ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, 12 months ప్లాన్ కూడా ఉన్నాయి. 6 months ప్లాన్ తీసుకుంటే 10,125 రూపీస్, ఇంకా 12 months ప్లాన్ తీసుకుంటే 12,375 రూపీస్. సో ఇవి అన్అకాడమీ యొక్క ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ స్టూడెంట్స్. మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే నా కోడ్ యూస్ చేయండి, రాజేంద్ర లైవ్ అండ్ నా కోడ్ యూస్ చేసి మీరు పర్చేస్ చేసుకోండి కోర్సెస్. ఓకే, సో ఇది మా అన్అకాడమీ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ గురించి. సో ఈరోజు మనం ఏంటంటే బయాలజీలో మార్క్స్ ఎలా స్కోర్ చేయాలని దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో దానికంటే ముందు ఒకసారి మన సిలబస్ అనేది పక్కగా చూద్దాం, సిలబస్ కంపేర్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్దాం. సో ఒకసారి మనకి ఇక్కడ ఎంసెట్ సిలబస్లో తీసుకుంటే మనకి బాటనీ, జువాలజీ, సో మనం బయాలజీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి బాటనీ అండ్ జువాలజీ, సో బాటనీ నుంచి జువాలజీ నుంచి మనకి సో ఖచ్చితంగా మనకి ఈక్వల్గా ప్రపోర్షనల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో 40 క్వశ్చన్స్ మనకి బాటనీ నుంచి, మనకి 40 క్వశ్చన్స్ మనకి ఏంటంటే జువాలజీ నుంచి ఉంటాయి. సో మనం చూసుకుని ఒకసారి ఫస్ట్ మనం బాటనీ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం. ముందు బాటనీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇయర్, తర్వాత బాటనీ సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్ గురించి, వాటిలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి, అసలు ఏ టాపిక్స్ మనం బాగా రెఫర్ చేస్తే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ మనం స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది, దాని మీద కొద్దిగా డిస్కస్ చేద్దాం. Yes, Sayed. So yes, certainly I can help out you in English. So EAMCET ante EAMCET is for Telugu students. So I hope you are from Andhra or Telangana. Certainly EAMCET will be helpful for you. Of course, we will go with English. It's not at all a problem. Okay, Sayed. So let us see about the first year botany. So first year botany syllabus. Let us see about the first year botany syllabus. In that, the first topic, if you see the first topic, that is living world. So first topic is living world. If you see the first topic, living world. So in this living world topic, so this is the one of the topic. It is, we'll have it maximum we'll get one question maximum we'll get from this lesson. We'll get only one question from this. Okay, in this one question also specifically, so specifically which topics we can think that we may get question. If you see, so topics especially related to the taxonomic categories. If you see these topics, taxonomic categories topics, so these are the most important topics in the living world lesson. Okay, in living world lesson, whatever, these are the most important topics. So we can expect a question from these topics as well. Taxonomic category, something related to species or genus, family, class, order, and especially on these we may expect questions in the examinations, general and competition like EAMCET gani and NEET avachchu. Inka similarly, especially about the taxonomic aids, in the taxonomic aids, so especially keys మీద ఖచ్చితంగా మనకి క్వశ్చన్ కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. కీస్ మీద కూడా మనకి చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. అది మనకి లివింగ్ వరల్డ్. సో లివింగ్ వరల్డ్ అయితే మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలంటే కొద్దిగా ఎస్పెషల్లీ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ టాపిక్, దట్ ఈస్ taxonomic categories. In taxonomic categories we have to keep little bit interest on this, so that we can score that one question which we are coming from this topic. Also we can easily score from this. Okay, next ఇంకా చూసుకుంటే బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్. సో బాటనీలో ఇంకొక టాపిక్ ఉంది, సో ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్. సో ఫ్రమ్ బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ we can expect more questions. So we can expect sometimes we can expect 4 questions మనకి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో, ఎస్పెషల్లీ బాటనీలో బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ కొద్ది పెద్ద లెసన్, ఇట్ ఇస్ a very big lesson. So in this if you see, first in Monera, if you see Monera, this topic Monera, so Monera which explains about archaebacteria and eubacteria, certainly we will get one question. So ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా Monera నుంచి మనకు ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీ వస్తుంది. ఇంకా ప్రొటిస్టా, సో క్రైసోఫైట్స్, డైనోఫ్లాజెలేట్స్, యూగ్లినాయిడ్స్, లైమోట్స్, దీని నుంచి మనకి ఇంకో క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీని నుంచి కూడా మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఫంగై నుంచి మనకి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా. సో 3 క్వశ్చన్స్ అయితే కన్ఫర్మ్గా మనకి విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ Monera, విల్ గెట్ 1 క్వశ్చన్, ప్రొటిస్టా 1 క్వశ్చన్, fungi certainly will get 1 question. So there is a chance 4th question is depending upon the virus, viroids and lichens. From this we may expect, but in biological classification 3 questions are damn sure we will get. So 4th question can be from virus. If the question is coming from virus, then we may not expect sometimes question from protista, but particularly certainly we will get question from Monera, fungi and virus or protistans, because nowadays we are suffering with virus. So virus have their own role కాబట్టి ఏంటంటే వైరసెస్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే నోవేడేస్ మనం కరోనాతో సఫర్ అవుతాం కాబట్టి. సో దానికి సంబంధించి అలాంటి రిలేటెడ్ వైరస్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడిగితే అడగొచ్చు ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో మొనేరా నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్, ప్రొటిస్టా నుంచి, ఫంగై నుంచి మనకి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో
సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లెసన్ సైన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో సైన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్స్. దాని నుంచి మనం పెద్దగా క్వశ్చన్స్ ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవసరం లేదు. వచ్చినా రావచ్చు, రాకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. వస్తే ఇన్ కేస్ దే విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్ న్యాచురల్ ఫైలోజెంటిక్ క్లాసిఫికేషన్ మీద ఏమైనా క్వశ్చన్ వస్తే రావచ్చు. అంత పెద్దగా వస్తుందని మనం ఏం చెప్పలేము. ఖచ్చితంగా ఈ టాపిక్స్ మనం జాగ్రత్త చదివితే మటుకు సో బయాలజీ క్లాసిఫికేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఇంకా మనకి ప్లాంట్ కింగ్డమ్. సో ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో తీసుకుంటే మనకి ఆల్గే ఉంది. సో ఆల్గే నుంచి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఆల్గే అండ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ okay from bryophytes and pteridophytes we can expect 1 question. So maximum we will get 2 questions. So certainly ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఆల్గే నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. from 1 question certainly from algae, but out of bryophytes and pteridophytes we can expect another question. So we can expect another question. 2 questions కంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ అయితే ఏం లేదు. ప్లాంట్ కింద నుంచి మనకి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఒకటి one is confirmly from algae, other is from the bryophytes or pteridophytes. సో algae అనేది ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ ఆల్గేలో తీసుకుంటే ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్, ఆల్గేలో ఉన్న లెసన్స్లో ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చదవాలి. సో ఖచ్చితంగా చదివితే మటుకు మనం మ్యాక్సిమం మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇంకా మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్లోకి మనం వచ్చినట్టయితే ఇందులో ఎక్కువ విపరీతమైన ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి మన అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్లో. సో ఇందులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కేవలం ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే. ఎగ్జాంపుల్స్లోనే మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో రూట్ సిస్టమ్ అండ్ స్టెమ్ వీటి నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా. సో రూట్ అండ్ స్టెమ్ నుంచి అయితే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో రూట్ అండ్ స్టెమ్ నుంచి. సో మిగతాది లీఫ్ నుంచి మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లీఫ్ నుంచి మనకి ఓకే. సో మనకి మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లీఫ్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఇంకో క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో మనకి మార్ఫాలజీ సిస్టంలో రూట్ సిస్టమ్, స్టెమ్ సిస్టమ్ రెండింటి నుంచి మనకు ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్. ఓకే, 1 క్వశ్చన్ వి సర్టెన్లీ విల్ గెట్. లీఫ్ ట్యాగ్స్, ఫిలోటాక్స్ దీని నుంచి ఒక క్వశ్చన్. ఇంకా ఇన్ఫ్లోరసెన్స్, ఫ్లవర్స్ అండ్ సీడ్స్. సో ఫ్రమ్ దిస్ విల్ గెట్ 1 క్వశ్చన్. సో 3 క్వశ్చన్స్ మార్ఫాలజీ అండ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 3 క్వశ్చన్స్. 3 క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. 3 క్వశ్చన్స్లో మనకి ఏంటంటే లీఫ్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్, ఇంకా ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్, ఇంకా అది అక్కడ సెమీ టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్, ఇంకా ఫ్యాబేసి, మెంబర్, సోల్నేసి, లిలియేసి దీని నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకే, సో దీని నుంచి ఒక క్వశ్చనే. సో కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఎస్పెషల్లీ సోల్నేసి, ఫ్యాబేసీలో ఫ్లోరల్ ఫార్ములాస్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ది ఫ్లోరల్ ఫార్ములాస్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మనం చదవాలి. ఫ్లోరల్ ఫార్ములాస్ని జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేసి, అంతేకాకుండా ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అందులో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ రెగ్యులర్గా మనకి నీట్ ఎగ్జామ్లో చూసుకున్నా, ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో చూసుకున్నా మనకి రెగ్యులర్గా మనకి ఏంటంటే ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఎప్పటికప్పుడు. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ కూడా ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఏవి ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్, విచ్ ఆర్ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ అని, విచ్ ఆర్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అని, విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సమ్ ఆల్కలాయిడ్స్ అని. సో లైక్ దిస్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి వస్తాయి, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇంకా మనకి సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ చూసుకుంటే, సో సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి మనకి మ్యాక్సిమం 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఎస్పెషల్లీ ప్రోకారియోటిక్ సెల్, ఆల్రెడీ మనకి ఇందాక ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అక్కడ మొనేరా నుంచి కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ప్రోకారియోటిక్ సెల్ మొనేరా నుంచి కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. ఇండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్, ఇంకా డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గనల్స్ నుంచి మనకి 2 క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం. సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి మనకి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. Yes, Aisha, so welcome to Unacademy EAMCET. So what you are asking about EAMCET date release? So you belong to Telangana region or you belong to AP region? Yes, can you tell me, Aisha? So are you belong to Telangana region or AP region? So if you are belonging to Telangana region, so Telangana government already have announced that they are going to conduct NEET in the month of జూన్. సో జూన్లో అని చెప్పేసి తెలంగాణ రీజన్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చింది. ఏపీ రీజన్ అయితే ఇప్పటికి వచ్చే అనౌన్స్మెంట్ లేదు ఏపీ ఎంసెట్ డేట్. కానీ ఖచ్చితంగా ఏపీ ఎంసెట్ అనేది నీట్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన 10-15 డేస్లో మాత్రం ఉంటుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, నీట్ ఎగ్జామ్తో లింక్ అయి ఉంది ఏపీ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్. సో నీట్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన 15 డేస్ 10 డేస్ గ్యాప్లో మనకి ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ డేట్స్ రిలీజ్ చేస్తారు. దానికోసం వాళ్ళు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో తెలంగాణలో అయితే ఖచ్చితంగా జూన్లో జరుగుతుంది, ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ బట్ దే డిడ్ నాట్ అనౌన్స్ ది డేట్ ఇన్ తెలంగాణ రీజన్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ జూన్. ఓకే, సో ఎనీహౌ సో సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి మనకి కేవలం 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో
సో సెల్ ఆర్గనల్స్ మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టాలి. సెల్ ఆర్గనల్స్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్, ఎస్పెషల్లీ సెల్ బయాలజీలో మనకి ఫంక్షన్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు. అసలు ఏంటి ఫంక్షన్స్, ఏ సెల్ ఆర్గనల్, ఏ సెల్ ఆర్గనల్, the cell organelle has what type of functions that we have to identify. So functions generally they ask in the examination. Okay, next lesson ఇంకా బయోమాలిక్యూల్స్ చూసుకుంటే బయోమాలిక్యూల్స్ నుంచి కూడా మనకి ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ వీటి మీద మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో 2 క్వశ్చన్స్, మ్యాక్సిమం 2 క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సెల్ బయాలజీ నుంచి. ఓకే, సో సెల్ సైకిల్, సెల్ డివిజన్. సో సెల్ సైకిల్, సెల్ డివిజన్ తీసుకుంటే ఎస్పెషల్లీ మియోసిస్. సో మైటాసిస్ నుంచి క్వశ్చన్ కంటే పక్కాగా మియోసిస్ నుంచి అయితే ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. మియోసిస్లో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది. అందులో కూడా మియోసిస్లో ప్రోఫేజ్ 1. సో మనకి మియోసిస్లో ఇన్ మియోసిస్ వీ హ్యావ్ ప్రోఫేజ్ 1. In prophase 1 we have different stages like liptotin, zygotin, pactotin, diplotin, dicansis. So from these they'll ask you questions. Okay, so what is importance of this liptotin, what is importance of zygotin, what are the events taking place in pactotin, what is happening in diplotin, dicansis. Certainly you will ask the question related to the prophase 1. So you have to go through meiosis thoroughly. Certainly you will get in question in EAMCET examination, no damn sure about it. Certainly question will come from meiosis. Okay, so ఖచ్చితంగా meiosis మీ గ్యాప్ చదవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా మనకి హిస్టాలజీ అండ్ అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే, హిస్టాలజీ అనాటమీ తీసుకుంటే మనకి ఎస్పెషల్లీ సింపుల్ టిష్యూస్ అండ్ కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్. సో వాటి మీద క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో డైకాట్ రూట్ అండ్ మోనోకాట్ రూట్ కంపారిజన్స్, మోనోకాట్ రూట్. సో ఖచ్చితంగా వీటి మీద కంపారిజన్స్ చేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకా సెకండరీ గ్రోత్ ఇన్ రూట్ అండ్ స్టెమ్. సో ఫ్రమ్ దిస్ సర్టన్లీ ఆల్సో విల్ గెట్ 1 క్వశ్చన్ సర్టన్లీ ఫ్రమ్ దిస్ సెకండరీ గ్రోత్ మీద మనకి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇంకా ఇకాలజీ. సో ఇకాలజీ తీసుకుంటే ఇకాలజీలో కూడా మనకి మ్యాక్సిమం 1 క్వశ్చన్ కంటే ఎక్కువ రాదు ఇకాలజీ. సో ఇకాలజీలో బాగా గుర్తుపెట్టి చదవాల్సింది ఏంటంటే ఇకలాజికల్ సక్సెషన్స్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇకలాజికల్ సక్సెషన్ మీద. సో ఖచ్చితంగా ఇకలాజికల్ సక్సెషన్ మీద మీరు జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఓకే, ఇకలాజికల్ సక్సెషన్ మీద ఖచ్చితంగా అసలు చూసుకోవాలి. ఇకలాజికల్ సక్సెషన్. సో అది ప్రస్తుతానికి బాటనీ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్. ఇంకా జువాలజీ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ చూద్దాం. సో జువాలజీ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్లో చూసుకుంటే మనకి స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్. సో స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్. సో సీలోమ్, యానిమల్ టిష్యూస్. ఖచ్చితంగా మనకి యానిమల్ టిష్యూస్ నుంచి అయితే క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్. యానిమల్ టిష్యూస్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సీలోమ్ నుంచి కూడా మనం ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇంకా యానిమల్ డైవర్సిటీ. సో యానిమల్ డైవర్సిటీ నుంచి మనకి 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి స్టూడెంట్స్. సో జువాలజీలో ఇది హార్ట్ లాంటి పార్ట్ ఇది. సో 3 క్వశ్చన్స్, మ్యాక్సిమం 3, మినిమం 2 క్వశ్చన్స్, మ్యాక్సిమం 3 క్వశ్చన్స్ మనకి యానిమల్ డైవర్సిటీ నుంచి వస్తాయి. అదేవిధంగా మనకి యానిమల్ డైవర్సిటీ 2 తీసుకుంటే అందులోంచి మనకి 2 క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. 2 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే. సో ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఈ ఫైలమ్స్లో అన్నీ మనకి ఎగ్జాంపుల్సే, అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లోకోమోషన్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. అది వచ్చినా రావచ్చు, రాకపోవచ్చు కూడా ఒక్కొక్కసారి. సో అది మనం గుర్తుపెట్టుకుని నెక్స్ట్ బయాలజీ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ స్టూడెంట్స్. సో కామన్ డిసీజెస్ ఇన్ హ్యూమన్స్, దీని నుంచి అయితే ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్. ఈ కామన్ డిసీజ్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్కహాల్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో 2 క్వశ్చన్స్ మనకి బయాలజీ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్లో కామన్ డిసీజెస్ ఇన్ హ్యూమన్ అనే దాని నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్గా వస్తుంది. డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్కహాల్ అబ్యూస్. సో వీటి మీద కూడా మనకి ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో ఇంకా నెక్స్ట్ పెరిప్లాంట్ అమెరికానా కాక్రోచ్ మీద మనకి ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అయితే ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టాపిక్ తీసుకుంటే ఎకాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ టాపిక్లో ఎస్పెషల్లీ పాపులేషన్ ఇంటరాక్షన్స్ డ్యామ్ షూర్ దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది స్టూడెంట్స్. పాపులేషన్ ఇంటరాక్షన్లో ఖచ్చితంగా మనకి క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది. సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. పాపులేషన్ ఇంటరాక్షన్స్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అయితే వేస్తారు ఎగ్జామ్లో. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఎనర్జీ ఫ్లో అండ్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్, ఈ రెండు టాపిక్స్ నుంచి కూడా మనకి క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ టాపిక్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ పాపులేషన్ ఇంటరాక్షన్స్ మీద వచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా అంత ఈజీగా ఏమి ఉండవు, కొద్దిగా టఫ్గా ఉంటాయి. అంత ఈజీగా ఉండే క్వశ్చన్స్ ఏమి రావు, టఫ్గా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అదే ఎనర్జీ ఫ్లో, ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా రెఫర్ చేసుకోవాలి. దెన్ వాటర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్. సో దాని నుంచి కూడా మనకి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. వాటర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఎస్పెషల్లీ BOD గురించి అడుగుతారు ఎక్కువగా.
యూట్రిఫికేషన్, డిఓడి, బయోమాగ్నిఫికేషన్, వీటి మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తుంటాయి జనరల్గా. సో అవి కూడా చూసుకుంటే సరిపోద్ది. సో అది జువాలజీ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ అయితే. ఇంకా మనకి బాటనీ సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్ చూసుకుంటే మనకి ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ. ఇన్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ, water relations, plant and water relations. From this you will get one question, and similarly means of transport, from this you will get one question. Okay, especially water potential. So water potential concepts regarding water potential is very, very important. From water potential also you can expect one question. So certainly you can expect one question from water potential. Okay, very, very important. And sometimes they may ask numericals also. They expect numericals also from the water potential. దెన్ సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ మినరల్ న్యూట్రిషన్కి వెళ్దాం. సో మినరల్ న్యూట్రిషన్ లెసన్ తీసుకుంటే మనకి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్, మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్. సో వీటి మీద ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఎస్పెషల్లీ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్, సో వాటి మీద జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. తర్వాత మెటబాలిజం ఆఫ్ నైట్రోజన్, సింబయాటిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ మీద కానీ, బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, రూట్ నాడ్యూల్ ఫార్మేషన్, ఫేట్ ఆఫ్ అమోనియా. సో వీటి నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఖచ్చితంగా 100% కన్ఫర్మ్. 2 క్వశ్చన్స్ అయితే మటుకు మినరల్ న్యూట్రిషన్ నుంచి వచ్చేవి ఖచ్చితంగా. అది మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ మీద క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్గా ఇస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం నైట్రోజన్ సైక్లింగ్, అంటే ఇవి నైట్రోజన్ సైక్లింగ్, బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, సింబయాటిక్ బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, నాడ్యూల్ ఫార్మేషన్, ఫేట్ ఆఫ్ అమోనియా, వీటి నుంచి కూడా మనకి ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా ఇందు నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇంకా ఎంజైమ్స్ చూసుకుంటే చాలా చిన్న టాపిక్ అయినప్పటికీ ఎంజైమ్స్ నుంచి డ్యామ్ షూర్ ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్. ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ ఎంజైమ్స్ మీద క్వశ్చన్ లేకుండా అసలు క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు ఎట్టి పరిస్థితిలో. సో క్వశ్చన్ పేపర్ అసలు ఉండదు ఎంజైమ్స్లో క్వశ్చన్ లేకుండా. ఎంజైమ్స్ ఆర్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, చాలా చిన్న టాపిక్, దాంట్లో నుంచి కూడా క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్గా వస్తుంది. అయితే ఇంకా ఫోటోసెన్సిస్, నెక్స్ట్ ఫోటోసెన్సిస్ ఇన్ హైయర్ ప్లాంట్స్ లెసన్ తీసుకుంటే మనం, సో దాంట్లో మనకి ఈ లైట్ రియాక్షన్ గురించి, ఇంకా డార్క్ రియాక్షన్ గురించి, మనకి C3 సైకిల్ ఆ C4 సైకిల్, ఎస్పెషల్లీ మనకి ఫోటోసెన్సిస్లో C3 సైకిల్, C4 సైకిల్ మీద మనకి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే కన్ఫర్మ్. రెండిట్లో ఏదో క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్గా వస్తుంది C3 సైకిల్, C4 సైకిల్ నుంచి. ఇంకా ఈ సైక్లిక్ అండ్ నాన్ సైక్లిక్ ఫోటోఫాస్ఫోరైలేషన్, జనరల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది మన ఈ లెసన్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ఏంటంటే సైక్లిక్ అండ్ నాన్ సైక్లిక్ ఫోటోఫాస్ఫోరైలేషన్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకి C3 సైకిల్, C4 సైకిల్ మీద కూడా మనకి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ రావడం ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆ 2 క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి కెల్విన్ సైకిల్ గురించి కానీ, లేదంటే C4 సైకిల్ గురించి కానీ, లేదంటే సైక్లిక్ అండ్ నాన్ సైక్లిక్ ఫోటోఫాస్ఫోరైలేషన్ మీద మనకి క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అయితే ఇంకా రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే ఒకే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆ క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఎక్కువ శాతం ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మీదే మనకి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అది కాకుండా ఇంకా చాలా చిన్న టాపిక్ ఒకటి ఉంది, రెస్పిరేటరీ కోఎఫిషియంట్ అని. చాలా చిన్న టాపిక్, చాలా చిన్న టాపిక్. దీంట్లోంచి కూడా ఈ క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. లాస్ట్ టైం కూడా మనకి ఎంసెట్లో ఇచ్చారు. ఇంకా నీట్ ఎగ్జామ్లో కూడా రెస్పిరేటరీ కోఎఫిషియంట్ మీద లాస్ట్ 3 years నుంచి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ బాగా చదవాలి. ఇంకా రెస్పిరేటరీ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కార్బోహైడ్రేట్స్కి ఎంత, ప్రోటీన్స్కి రెస్పిరేటరీ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఎంత, ఫ్యాట్స్కి ఎంత, ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్కి దాని వాల్యూ ఎంత అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. లేదంటే ఫెర్మెంటేషన్ గురించి కూడా అసలు ఫెర్మెంటేషన్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి, బై ప్రొడక్ట్ ఏంటి, ఫెర్మెంటేషన్ టైప్స్ ఏంటి, దాంట్లో ఎన్ని ATP ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ఇవన్నీ కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఎగ్జామ్లో. ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో రెస్పిరేషన్ లెసన్లో అయితే ఖచ్చితంగా ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జాగ్రత్తగా చదవాలి. దాని మీద మనకి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. రెస్పిరేటరీ కోఎఫిషియంట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఇంకా ఫెర్మెంటేషన్. ఈ 3 టాపిక్స్ కానీ ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకున్నైతే ఖచ్చితంగా మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అని ఆన్సర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లెసన్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఇంకా డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏమీ లేదు. ఈ లెసన్ నుంచి వచ్చే 2 క్వశ్చన్స్ కూడా, ఒక క్వశ్చన్ అయితే కన్ఫామ్గా ఈ 5 హార్మోన్స్ నుంచే వస్తుంది. అయితే దాని ఫంక్షన్స్, అప్లికేషన్స్ అడుగుతారు. ఆక్సిజన్ ఫంక్షన్స్ అప్లికేషన్స్ కానీ, వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ కానీ, లేకపోతే జెబర్లిన్స్ అప్లికేషన్స్, సైటోకైనిన్ అప్లికేషన్స్, సిథిలిన్, యాప్సికల్, వీటి ఫంక్షన్స్ మీద మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా వీటి మీద అయితే ఒక క్వశ్చన్ అయితే కన్ఫామ్గా వస్తుంది, డౌట్ లేదు. ఇంకా ప్లాస్టిసిటీ, హెట్రోఫిల్లీ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది.
ఈ డెఫినేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటి, డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటి, రీడిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటి, ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటారు స్టూడెంట్స్. సో ఇంకా మైక్రోబయాలజీ నుంచి పెద్దగా మనకి ఏమి క్వశ్చన్స్ ఏమి రావు, ఎందుకంటే బయాలజీ క్లాసిఫికేషన్ కలిసిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి. సో పెద్దగా ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సపరేట్గా క్వశ్చన్స్ అంటే ఏమి రావు. వైరస్ మీద ఆల్రెడీ మనం బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ లెసన్లో కలిపేసి ఉంటుంది కాబట్టి సో దాంట్లో కలిసిపోతాయి ఈ క్వశ్చన్స్. సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఖచ్చితంగా మీకు డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్, కోడామినెన్స్, మల్టిపుల్ ఎలీల్స్. సో బ్లడ్ గ్రూపింగ్, సో ఇందులో మనకి కోడామినెన్స్కి మల్టిపుల్ ఎలీల్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ చెప్తారు కదా. సో బ్లడ్ గ్రూపింగ్ మీద కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ రావడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఛాన్స్ ఉంది బ్లడ్ గ్రూపింగ్ నుంచి కూడా. ఓకే, మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఈ లెసన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని నుంచి మనకి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ 4 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి స్టూడెంట్స్. ఖచ్చితంగా రిప్లికేషన్ మీద క్వశ్చన్ ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో, అదేవిధంగా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామ్లో. ఇంకా జెనెటిక్ కోడ్ నుంచి మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇంకా ట్రాన్స్లేషన్. సో మొత్తం ఈ లెసన్ అంతా కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్, అయితే ట్రాన్స్లేషన్ లేదంటే రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్, ఈ టాపిక్. సో ఖచ్చితంగా 4 క్వశ్చన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాయి మీకు. ఈ లెసన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ లెసన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ స్టూడెంట్. నాట్ ఓన్లీ ఎంసెట్ కోసమే కాదు, నీట్ ఎగ్జామ్లో కూడా దీనికి చాలా వాల్యూ ఉంది ఈ లెసన్కి. నీట్ ఎగ్జామ్లో కూడా చాలా బాగా చదవాలి మీరు. సో మీరు త్వరలో నేను వీటి మీద సెషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను. మీరు నా స్పెషల్ క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వండి. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో మీరు నా కోడ్ యూస్ చేసుకొని స్పెషల్ క్లాసెస్ జాయిన్ అయ్యి మీరు నా క్లాసెస్ వినొచ్చు. 1 hour క్లాసెస్ అవన్నీ. సో జాయిన్ అవ్వండి స్టూడెంట్స్, నా కోడ్ యూస్ చేసుకొని జాయిన్ అవ్వండి. యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని రాజేంద్ర లైవ్ అనే కోడ్ యూస్ చేసి మీరు నా స్పెషల్ ఫ్రీ క్లాసెస్ కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు స్టూడెంట్స్. సో ఇంకా బయోటెక్నాలజీ లెసన్ తీసుకుంటే, బయోటెక్నాలజీ లెసన్ నుంచి మనకి ఒకే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, పెద్దగా ఏమి క్వశ్చన్స్ రాకపోవచ్చు. బయోటెక్నాలజీ లెసన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయితే కన్ఫర్మ్గా వస్తుంది. అప్లికేషన్స్ నుంచి అయితే ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్స్ నుంచి మనకి 2 క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. అందుకే మీరు ఏంటంటే బయోటెక్నాలజీ లెసన్లో చదివేటప్పుడు ముందు అప్లికేషన్స్ లెసన్స్ బాగా చదవండి, బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ ముందు చదవండి సరిపోతుంది. ఎస్ సయ్యద్, subscription is available in English. Yes Sayal, some teachers will teach only in English. Okay, so no problem, you can ask them when you join the classes, you can ask them to teach in English. They will teach in English. That's not at all a problem, because the teachers who are teaching in EAMCET platform all are well aware of English. They teach in English in their own style, so you can ask them to teach in English. So that's not at all a problem. Okay, so teaching Hindi is difficult, because you know that Andhra people especially and Telangana people in few districts, they are not good in Hindi. Hindi teaching is not possible, but certainly English teaching is not at all a problem. Most of the teachers know English very well. Okay, now strategy for enhancement in food production. So from this lesson, if you see from this lesson, so certainly one question you can expect, that also from tissue culture. So tissue culture is an advanced technique nowadays. Tissue culture is the most advanced technique people are employing, especially if you see the plants like you are using herbal herbicides. Okay, means you are using the Ayurvedic plants. These all plants, we are getting Ayurvedic products from the Ayurvedic plants. These all plants are grown by using tissue culture only, because these plants generally they are found in Himalaya region. They bring the plants from Himalaya region and they start growing in the natural environment. Okay, so like that, this plays an important role. Inka so and microbes in human welfare, దీని నుంచి మనకైతే ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. మ్యాక్సిమం ఒక్కోసారి 2 క్వశ్చన్స్ కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, we may get 2 questions also from this topic, that is microbes in human welfare. So that is about the botany second year. Now let us see about botany second year topics. Second year topics, we have physiology. So human physiology includes digestion, absorption, breathing and exchange, body fluids. So this all comes under human physiology. Excretory products and elimination, musculoskeletal system, neural coordination, endocrine system. So this human physiology, from this all topics
you will get minimum 16 questions. 16 questions are confirmed. 16 to 18 questions. 16 to 18, 16 to 18 questions you will get only from human physiology. So especially in zoology paper, so human physiology you will get 16 to 18 questions. So how much important it is, so you have to remember that. Okay, so very important. Human physiology, you should be very good in human physiology. Minimum 16 to 18 questions minimum you will get it from human physiology only. Okay, so inka human immune system you may get only one question from this. And of course human reproduction is also part of human physiology. So and reproductive health, that is also part of human physiology. From that altogether 16 to 18 questions from human physiology only. Okay students, human physiology నుంచి మనకి దాదాపు 16 to 18 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో కాబట్టి హ్యూమన్ ఫిజియాలజీకి ముందు ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి దాన్ని కొద్దిగా క్షుణ్ణంగా చదవండి. సో ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ స్కోర్ మ్యాక్సిమం ఇన్ అదర్ టాపిక్స్ ఆల్సో బేస్డ్ అపాన్ యువర్ హౌ యూ ప్లాన్ అండ్ రీడ్. So the principles of inheritance. So zoology part, the principles of inheritance, you will get one questions and two questions mostly. And from human genome project and DNA fingerprinting, between these two only you will get one question. Certainly you will get one question from either human genome project or from the DNA fingerprinting. Okay, from rest of the topics you may get one question. So like that. So and another important topic, evolution. From evolution you will get two questions in evolution, and in applied biology you will get maximum one question they will ask students. So that is in the applied biology. So like this, what happens is, to score the maximum marks in biology, so first of all you should identify the topics which are very important, and you have to identify those topics first, and you have to start your preparation. So ఒకసారి మన జువాలజీ పార్ట్ లో తీసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ. సో బికాస్ in human physiology out of 40 questions nearly 16 to 18 questions are coming only from human physiology. That means human physiology has a prime major role. సో ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ మనం కంప్లీట్ చేయాలి. ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ మనం కంప్లీట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మిగతా టాపిక్స్ వన్ బై వన్, ఇంకా యానిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి కూడా మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి, సో ఆ తర్వాత యానిమల్ కింగ్డమ్, సో తర్వాత అలా వన్ బై వన్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అదే మనం బాటనీ టాపిక్స్లో చూసుకుంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కానీ, బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్, ఇంకా మాలిక్యులర్ బేస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఇవి మేజర్ టాపిక్స్. ఈ మేజర్ టాపిక్స్ ముందు కవర్ చేసుకోవాలి. బాటనీ పార్ట్లో అయితే బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, మాలిక్యులర్ బేస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఈ మూడు టాపిక్స్లోంచి మనకి దాదాపు 15 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఈ ముందు ఈ బాటనీలో అయితే ఈ మూడు టాపిక్స్, జువాలజీలో అయితే సో మాలిక్యులర్ బేస్ ఆఫ్ జువాలజీలో అయితే మనకి హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ, ఇవి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మీరు చదువుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. సో అది ఈరోజు మన డిస్కషన్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ ఫర్ జాయినింగ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. సో థ్యాంక్ యూ Sayed, thank you Anvita, thank you Aisha, and all of you students who joined this session. Thank you very much. So if you want to join my special free live classes, use my code Rajendra Live and download the Unacademy EAMCET app and use my code Rajendra Live and join the free special live classes. If you want to use subscription, you can take subscription. You can take subscription and discuss with the educator the way you want, whether you want him to teach in English or Telugu, you discuss with him. Certainly educators are helpful for you and they will help you. Thank you students. Thank you all of you. See you in the next class. Bye bye.